गणराज दयाल करत हो, भक्तन का प्रतिपाल करत हो, भक्तन का प्रतिपाल नमामि श्री गणराज दयाल, नमामि श्री गणराज दयाल करत हो, भक्तन का प्रतिपाल
परमानंदमा, हे परमानंदमा। तू श्री गणेशा, तू ब्रह्मांड, तू करुणामय, तू निर्गुण। तू श्री गणेशा, तू ब्रह्मांड, तू करुणामय, तू निर्गुण। हे परमानंदमा, हे परमानंदमा। तू जगतारक, तू भवतारक, विघ्न विनाशक, सिद्धि विनायक। तू जगतारक, तू भवतारक, विघ्न विनाशक, सिद्धि विनायक। हे परमानंदमा, हे परमानंदमा। तू है भवानी, भवभयहारिणी, मोक्ष प्रदायिनी, सहस्र स्वामिनी। तू है भवानी, भवभयहारिणी, मोक्ष प्रदायिनी, सहस्र स्वामिनी। हे परमानंदमा, हे परमानंदमा। तू है ईश्वर, तू परमेश्वर, तू है ईश्वर, तू परमेश्वर। हे परमानंदमा, हे परमानंदमा, हे परमानंदमा।
మాతాజీ, ఈవేళటి సామూహిక సహజయోగ ధ్యానానికి సమావేశమైన సత్యాన్వేషకులు మరియు సహజయోగులందరికీ మా హృదయపూర్వకమైన స్వాగతం, సుస్వాగతం. మనం ఈ ధ్యానాన్ని ప్రారంభించే ముందు మనసులో దృఢమైన సంకల్పం తీసుకుంటాం. శ్రీమతికి ఈ ధ్యానం ద్వారా నాకు ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని ప్రసాదించండి, నిర్విచార స్థితిని ప్రసాదించండి, ఎటువంటి ఆలోచనలు లేకుండా కేవలం మీ పాద పద్మాలతో ఐక్యమయ్యేలాగా దీవించండి. ఈ దృఢ సంకల్పం తీసుకున్న తర్వాత అందరం కూడా సామూహికంగా మరొకసారి శ్రీ మాతాజీ శ్రీ చరణాలకు శరణాగతులై మనలోని కుండలిని అత్యంత భక్తిపూర్వకంగా జాగృతం చేసుకుని బంధన వేసుకుందాం. మన రెండు చేతులను నేలపైన నుంచి భూమాతను స్పృశిస్తూ ప్రాతకాల ప్రార్థన, మార్నింగ్ ప్రేయర్తో ఈ ధ్యానాన్ని మొదలు పెడదాం. సంస్ఫురాత్మతత్వం సచ్చిత్ సుఖం పరమహంస గతిం తురీయం యత్ స్వప్న జాగర్ సుషుప్త భవైతి నిత్యం తద్ బ్రహ్మ నిష్కలమహం నచ భూత సంఘ. अर्थ कळला का? నెమ్మదిగా మన రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచుదాం. చిత్తాన్ని శ్రీ మాతాజీ పాద పద్మాల వద్ద ఉంచి సామూహికంగా 3 మహామంత్రాలు, తదుపరి శ్రీ గణేష్ మంత్రం తీసుకుందాం.
మనలోని సూక్ష్మ శరీరాన్ని సంతులనం చేసుకుందాం. ఎడమ చెయ్యి శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచి కుడి చేతిని నేలపైన ఆనిద్దాం. చిత్తాన్ని ఎడమ అరచేతిలో మనకు కలుగుతున్న అనుభూతి పైన, చైతన్య తరంగముల యొక్క అనుభూతి పైన ఉంచుతాం. హృదయంలో శ్రీ మాతాజీని గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం. అత్యంత భక్తిపూర్వకంగా శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, నా ఎడమ వైపునున్న ఇడానాడిని చైతన్యపరచండి, శక్తివంతం చేయండి. అందులో ఏవైనా దోషాలు ఉంటే వాటిని భూమి తత్వం ద్వారా తొలగించండి. ఒక 2 క్షణాలు మనసులో ఏ విధమైన ఆలోచనలు లేకుండా పూర్ణ భక్తిభావంతో ఎడమ చేతిలో వస్తున్న చైతన్య తరంగాలను గమనిస్తాం. శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, నాలోని ప్రత్యహంకారాన్ని సంపూర్ణంగా తొలగించండి. ఇదే స్థితిలో ఉంటూ మనం అందరం కలెక్టివ్గా శ్రీ మహాకాళి భైరవనాథ్ మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళి భైరవనాథ్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవే నమో నమః. నెమ్మదిగా మన కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచుతాం. ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపుగా చూపిద్దాం. కుడి అరిచేతిలో మనకు వస్తున్న చైతన్య తరంగాల మీద మన చిత్తాన్ని ఉంచుతాం. శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, నా చిత్తానికి శాంతిని, పవిత్రతను ప్రసాదించండి. నా చిత్తం సదా మీ పాదపద్మముల వద్ద ఉండులాగా దీవించండి. నాలోని పింగళ నాడిని శక్తివంతం చేయండి, చైతన్యపరచండి. కుండలిని సునాయాసంగా ప్రయాణం చేయడానికి గల స్థితిని ప్రసాదించండి.
శ్రీమాతజీ, నన్ను భగవత్ కార్యానికి ఉపయోగపడు పరికరంలాగా మార్చండి, తయారు చేయండి. భగవత్ కార్యాలు చేయడానికి అవకాశాలు ఇవ్వండి, అనుమతి ప్రసాదించండి. నాలోని అహంకారాన్ని పూర్తిగా తొలగించండి. సామూహికంగా మహాసరస్వతి హనుమాన్ సాక్షాత్ మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి హనుమాన్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవే నమో నమః. రెండు చేతుల్ని శ్రీమాతజీ వైపుగా ఉంచుదాం. చిత్తాన్ని సహస్రారం మీద ఉంచుకుందాం. పూర్ణ హృదయంతో శ్రీమాతజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతజీ, మా యొక్క సహస్రార చక్రములను తెరవండి. మా శరణాగతిని స్వీకరించండి. మాలోని కుండలిని సంపూర్ణంగా జాగృతి చేయండి. సంపూర్ణ యోగాన్ని ప్రసాదించండి. మా కుడి ఎడమలను సమతుల్యపరిచి మాకు ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి. శ్రీ మహాలక్ష్మి గణేశ సాక్షాత్ మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి గణేశ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవే నమో నమః. ఇది ధ్యాన స్థితిలో ఉంటూ శ్రీమాతాజీ శ్రీచరణాలకు సంపూర్ణ శరణాగతులమై శ్రీమాతాజీ ఇచ్చిన ప్రవచనాన్ని వింటూ ధ్యానాన్ని కొనసాగిద్దాం. Every year
we have birthdays of various people, and every year we make a vow that this year I will not do this or I will not do that. This is a very good way of seeing how far we have come in life. Many people who really have achieved a very great height in their spiritual life did not need a birthday, but every day they felt it's a birthday to start. To go ahead, to understand, to learn. Every day is a new year for them. In our own life, we see that our surroundings change very slowly. Sometimes it is shocking. Sometimes we are surprised how the surroundings are not changing. But in a subtle way, there is a tremendous change that is happening within us and without. The whole atmosphere today is governed by human beings. I don't know how far Param Chaitanya works it out, but it is for us to open ourselves to new dimensions in our lives. For example, if you find we still have, through our introspection, we locate that we have these old, subtle, nonsensical things still hanging around us. We don't have to vow for it. You have to just witness it. And the destructive path it is taking you to, immediately you will give up. You don't have to worry as to put a vow upon yourself, because now you are samarth, meaning now you are absolutely empowered. Whatever you think is wrong, your attention itself on it will slowly, gradually remove the doubts. About having those problems, those connections, conditions and ego that are lingering still, definitely you will drop them. With your attention, it will run out. Then you will realize that every day your attention is getting purified, getting powerful, getting compassionate. Normally, whatever reaction you have in your attention just disappears, and you start witnessing the whole thing.
and your power of attention through that witnessing force acts, and it works. It works not only on you, but on everything that surrounds you. Firstly, through your meditation, in that state of meditation, you expand within yourself. You stay in the present. The other day, somebody asked me, where was your last birthday? I just forgot where it was. Otherwise, my memory is very good, like an elephant. But this I forgot. Perhaps every time, every day, you live in the present and you grow. So you forget when and where this growth has taken place. My own growth has been like this, that every time I go to a place, I find very nice new people coming in, and some of the horrible ones from the old lot disappearing. It's something like when the tree grows, the leaves go on falling and new leaves start coming. But in Sahaja Yoga, it's something different. I find that on the tree of Sahaja Yoga, very few leaves fall off, and you sometimes face a lush garden of beautiful people. To me, it's like a miraculous fireworks. It starts like a small line and then opens up into several beautiful patterns. It is impossible to envisage or to visualize what will happen to us, to Sahaja Yoga, and to all of you. I have never learned to imagine things, but the vision that you see is really remarkable. It's very remarkable. That I see all Sahaja Yogis drenched in divine love and expressing themselves in a very beautiful and very deep manner. This one comes in that really makes your attention absolutely enwrapped in such divine bliss that you forget that moment. One of those moments are when you celebrate my birthday. I even forget how many years I've lived on this earth. Sometimes I say I'm 73, sometimes I say I'm 70,
I just don't know. Because as I told you, it does not leave any mark of time, of date, of years in that blissful state. As if sometimes you can think that you went to see something very beautiful like Taj Mahal without knowing what it is. And suddenly you find such a beautiful building. Unexpectedly, you just get blindfolded, as they say. In Hindi say awak. You don't know how to express. You become speechless. And invariably you'll find that time you'll forget the time. You will forget how you came there. All the story behind all that finishes off as soon as you see the reality of the vision. This reality of the vision is something beyond even my thinking and imagination. I cannot even now sometimes believe that there are so many Sahajogis who have got this subtle knowledge. I never knew that there are so many seekers to begin with. I never knew that there are such subtle people on this earth. All over the world, wherever I went, whether I went to Nepal or to Brazil, suddenly I find facing so many beautiful seekers. If you ask me, when did you go to Brazil, I won't be able to tell you the dates. I have very bad memory for dates for the same reason, I think, because every time I see a vision. And the time also just stops for that moment. It doesn't express itself. Nothing is recorded except for the experience. And this experience is in an abstract form. You cannot describe. It is beyond words and beyond any description. At that time, you really become thoughtless. And that is the time we have to really enjoy. The greatest curse of modern times is the watch or the time that we keep. And all the time we are just seeing the time, what time it is now, and after 2 seconds again also we want to see what is the time. We have crossed the limits of time, Kalatit. Try to understand why we have crossed. Because time moves according to us. You can experience it. The other day I was coming from Delhi, and in my household everybody seems to be very particular about time. So they were after my life, come along, getting late, now you just can't get into the plane, this, that. All right. And when I reached there, they said that the plane is still waiting, it's not necessary for you to hurry up. It will take at least 15-20 minutes for you to go. So,
Also, this name of airport makes people really jumpy, I should guess. They have to go to the aeroplane means as if some war is there, or I don't know what it is. So far, luckily, I have never missed a plane, never missed a train in my lifetime. Though I travel, I think, quite a lot. I've every time found invariably that the plane itself is waiting for me. It won't leave. Like, I'll give you a very interesting example today, if you are relaxed. We were in Praha and we were supposed to go to Poland via, again same thing happens to me with experience that, via Vienna. We had a very great Sahaja with us who told me that the plane will be leaving at 11 o'clock. And from the airport he rings me up, no, the plane is leaving at 9:30. If I want, I can be ready in 5 minutes, or I can take 2 hours, depends on. So I was ready, I just jumped into the car, we reached the airport. But we were late by 15 minutes, and the ground lady started shouting at me at the top of her voice, "You people, you are VIPs, you are this, you are that," all kinds of things she said to me. And this Sahaja could not bear it. And he felt that it was his mistake. He told me a wrong time. That's why this lady is shouting at my mother. He couldn't bear it. He was very unhappy. Can turn it round. Turn it. So we went into the aeroplane with this lady shouting behind. And we saw that the pilot and engineers, they were busy with some correction of the machinery. They said it is little bit out of order, it will be ready. So we sat down. Now this Sahaja could not bear it, and his tears started rolling down his eyes. Another Sahajogini, she said, "Brother, it's all right, don't cry." They were sitting behind me, I just turned round. I said, "It's all right, don't worry." He said, "No, mother, because of me, she could say all these things, I can't bear it." And he couldn't stop crying. Within 1 minute, the sky, which was absolutely open, was covered with big clouds, like huge big elephants walking into the whole area. Very big. All the Sahajogis were standing also on the other side, on top of the airport, saw it happening. The whole thing became absolutely jet black. Oh my God, I said, see, the tears of this gentleman has such powers. And then the airport people told us that this plane is out of order, so we have to get down. So we got down. We came back. Then he went to this ground hostess and told her, "Now, whom should we shout at? Now the plane is not going. Should we shout at you? How dare you shout at my mother?" and all those things. But all the people there at the airport, who were still under the same regime style, got such a fright. The manager himself walked to me. He said, "For your plane, it's still 5 hours, and if you want out, we can give you permission, all of you can go out." And he took me by a special way. I couldn't understand this reaction. So I went out and we did some shopping or something, and when we came back, we were surprised. All the airport was rather stunned by us. And when I walked
That was the only plane that was leaving. All the traffic had stopped except for this plane. And when we walked down to board the plane, the gentleman who was there said, "Mother, can you help me?" I said, "How?" "I have got a terrible back pain." I said, "How can I do it?" Then one lady walked in to say, "Mother, please, I have pain in my shoulder. Can you put your hand on that?" I just put my hand on her shoulder. She said, "I'm feeling all right." She started lifting her arm. Then I thought I better now take to the aeroplane. When I was walking, the same gentleman came to me. He said, "Why not put hand on my back?" I said, "I have to board the plane." He said, "I'll walk with you. You just put your hand on my back. I'm sure I'll be all right." And we walked together about 2 minutes or so. He said, "I'm all right." The whole atmosphere changed. It was such a tremendous effect on these people who have been under a regime and have been really military-like, and the whole treatment was so funny. The whole thing changed in such a short time. And I was amazed how the tears of this Sahaja has worked this wonder. Now imagine a moment when tears started rolling his eyes. That moment just manifested a big drama. And ultimately what you find is that the people at the airport became extremely humble and respectful. So, when we start thinking of time and time and time, we have to understand that time is our slave. We are not slaves of the time. There are 1001 stories I can tell you how, by delaying in a place, by getting late in a place, by not caring for the time, I have seen such beautiful manifestations, such beautiful dramas, the art of the divine power, that I was amazed how people worry so much about the time. If time is really necessary, if we are all watching our time every year as our birthday, and if you think that time is very important, it is in a way. In these modern times, we really need the time for meditation, for collective meetings, and for Sahaja. I know when there was the war of independence in this country, where my parents fought with all their tana, mana, dhana. That time I remember how they never cared for anything. They went all out because it was very important to get this country freed from the clutches of the empire. And this was so important. They had to meet somebody at such a point. That man, supposing is escaping from the jail, or there's some sort of a thing on, they could not afford to miss the time. They could not afford to just neglect that important time, important meeting, important discussion, because everything had become an emergency.
జై శ్రీమాతజీ. మరికొన్ని క్షణాలు మనం నిశ్శబ్ద ధ్యానాన్ని పాటిద్దాం. జై శ్రీమాతజీ. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి శ్రీమాతజీకి చూద్దాం. మన రెండు చేతులను శ్రీమాతజీ వైపు జోడించి హృదయపూర్వకంగా మన యొక్క ధన్యవాదాలు తెలుపు. శ్రీమాతజీ, చక్కటి దహనాన్ని ప్రసాదించినందుకు, ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని ప్రసాదించినందుకు, నిర్విచార స్థితిని ప్రసాదించినందుకు సదా మీ పాదపద్మాలకు శరణాగతులమై మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాం. మమ్ములను స్వీకరించండి. శ్రీమాతజీ, ఈ ధ్యానంలో తెలిసి కానీ తెలియక కానీ ఏదైనా తప్పు చేసి ఉంటే, జరిగి ఉంటే నన్ను మన్నించండి. ఇలాంటి అవకాశాలు, సామూహిక ధ్యానాలు మాకు మరిన్ని ప్రసాదించండి. మనస్ఫూర్తిగా శ్రీమాతజిని ప్రార్థిద్దాం. ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి మనలో స్థిరపరచమని శ్రీమాతజిని ప్రార్థిద్దాం. ఇప్పటి సామూహిక ధ్యానాన్ని ముగించే ముందు మరొకసారి అందరం కూడా శ్రీమాతజీ శ్రీ చరణాలకు శరణాగతి తీసుకుని మనలోని కుండలిని జాగృతి పరుచుకొని బంధన వేసుకుందాం.
జయశ్మత అండి. ఆ, ఒక ముఖ్యమైన విజ్ఞప్తి. శ్రీ మాతాజీ ఆగమనాన్ని తెలియజేయడానికి, శ్రీ మాతాజీ ప్రసాదిస్తున్న ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని అందరికీ పంచడానికి ఒక గొప్ప అవకాశం చైతన్య రథయాత్ర. ప్రస్తుతం ఆ చైతన్య రథం రాజమండ్రి పరిసర ప్రాంతాలలో ఉంది. కాబట్టి సహజీవులందరూ దయ ఉంచి తీరిక చేసుకుని మీ యొక్క సమయాన్ని వెచ్చించి ప్రజలందరికీ శ్రీ మాతాజీ ఆగమనాన్ని తెలియజేయవలసిందిగా ప్రార్థన. మన యొక్క చిత్తాన్ని శ్రీ మాతాజీ పాద పద్మాల వద్దే ఉంచేసి ఈ వేళటి దైనందిక కార్యక్రమాలన్నీ ముగించుకుని మళ్ళీ సాయంకాలం 8 గంటలకు సామూహిక ధ్యానానికి మనం సమావేశమవుదాం. అంతవరకు సెలవు. జై శ్రీ మాతాజీ.
Mm-hmm.